Still dance right for freedom in South Africa. Thank you very much. Thank you very much. I am going to swiftly take introduction of the members of the ad hoc committee and other members of national and provincial legislatures that are amongst us. Molweni, Tobela, Dumelang, Abusheni. My name is Noko Masipa. I'm also a member of the ad hoc committee and also a member of the National Assembly. Molweni matbasepai. Gumangwanya no majola uthandeka kampapama. Ndi member ya the ad hoc committee ndiphinde ndibe se National Assembly. Siyabulela kumandu balapha. Molweni, Sanbonani, good morning. My name is Wayne Thring from KwaZulu-Natal, a member of the National Assembly and also a member of this ad hoc committee, the Section 25 Amendment of the Constitution, Section 25. Thank you. Dumelang, Molweni, Sanbona, Dingumaina, Wagalisoma, Umahatebe, Ilunga Lalel Committee, Leskashana, lokuqiniseka ukuthi umhlaba uyabuyela ezandleni zabe akwentuba kwethu. Enkosi. Sanbonani, igama lami nginguSibusiso wakagumede, oyilunga lePhalamende, obuye abe yilunga laleli komiti lesikhashana, okuwumsebenzi walo ukuthi lilekelele abantu bakwazi ukwenza inqumo ukuthi umhlaba ukuthi umsebenzi waleli komiti ukulekelela abantu ukuthi bakwazi ukuthatha inqumo zokuthi umhlaba awubuyele kubona ngaphandle kokukhokha imali. Ngiyabonga. Sanibona. Etha fighters etha. Awubuye umhlaba awubuye. Awubuye umhlaba awubuye. Thank you very much Kamalami. Nginguhlengiwe Mkhaliphi oyimember ye National Assembly. Amandla. 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 Viva expropriation of land without compensation. Viva. Viva the 7 non-negotiable cardinal pillars. Viva. Siyayithatha Azania sayithatha. Siyayithatha umhlaba siyawuthatha. Amandla. Igama lami unaledi Chirwa ngibuye eMamelodi eGauteng nami ngilungu leParliament Health Committee. Thank you so much for coming out in your numbers to defend the position of our land. Sifuna umhlaba wethu right now in fact. Thank you. Amandla. Amandla. Siyawuthatha umhlaba siyawuthatha. Phambili nokulungiswa kweConstitution kuSection 35. Phambili. Igama lami ndinguZukisi Wancitha. Nami ndililungu leParliament pha kwi-NCOP enkosi.
Gawethu! 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 Siyawuthatha umhlaba, siyawuthatha! Siyawuthatha umhlaba wethu, siyawuthatha! Ndingulindelwa Dunjwa mna igama lam. Ndingusisi wapha eBlawa, babalaziyo iBhayi. Ndililungu lendlu yowiso-mthetho phaa eKapa. Ndiyabulela. Ayeye machomi kaTambo ayeye. Ayeye machomi kaTambo ayeye. Ayeye machomi kaTambo ayeye. Igama lami ndinguTony Duba, member of the provincial legislature apha Eastern Cape. Enkosi. Qhobani izandla baqabani qhobani Nkosi. Thank you. Amandla. All power to the people. Igama nguThabo Matiwane. Olilungu lesigqeba sendlu yowiso-mthetho apha eBhisho. I-African National Congress. Amandla. Awethu. Africa. Mayibuye. Thank you very much, comrades. I-amendment ka-section 25 ize ne-ANC. Vumani bo. Ndingubabalo Lobishe, imember ye-provincial legislature. Amandla. Gawethu. FIFA ANC FIFA. Yi-resolution ye-ANC into yoba umhlaba mabuyele ebantwini. Yi-resolution siyavuma. Yes. Yi-resolution ye-African National Congress. Yi-resolution. Igama lam ndinguTamara Xhanti, ndimember ye-provincial legislature apha eBhisho. Ndithunyiwe yi-ANC urepresenta nina nonke. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Just as a matter of housekeeping, we are not going to be tolerating the level of noises. That is one. Number two, we request those who own cell phones to put those cell phones on silence. Number three, we are not in a mass meeting. So those who have flags they can fly them into downwards, because we don't want to see flags. Serious business of Parliament. What we expect is maximum discipline. What we expect is a dignity and a dignified process that must run. We are finalizing our visit in the Eastern Cape province today. We started on Thursday. We are ending today on Eastern Cape. From here, we'll go to the Northern Cape and later Western Cape. This is a committee parliament, a temporary committee of parliament which has been set by the Speaker of the National Assembly to look into the amendment of Section 25 of the Constitution. Members of this ad hoc committee belong to portfolio
portfolio committees in Parliament, which are standing committees. They've been drawn from those committees to temporarily deal with the matter of Section 25 of the Constitution. I am a chairperson of the Portfolio Committee of Home Affairs in Parliament. My name is Bongani Bongo. I'm leading this delegation, this leg of the delegation, because we have two legs. The other leg is in Gauteng. It's led by the chairperson of the ad hoc committee, Professor Matole Mutsega. I've been requested to lead this delegation that came to this side of the country. So we have two legs of this committee. So as we're busy now, the other leg is busy in Gauteng. When we're busy in Mpumalanga, the other leg was busy in Free State. When we're busy elsewhere, they are busy elsewhere. So it's because we want to finalize this work swiftly, and because we're taking this work very serious. Now, this is a multi-party committee of Parliament. The members that are in the ad hoc from all parties that are represented in the national Parliament, in particular. Parliament has two houses, the National Assembly and the National Council of Provinces. I'm saying this because I'm going to explain at the end why I'm referring to these two houses of Parliament. So it's a multi-party. When we deal about the issue of time that is allocated, the time here is viewed by all the members. So we're not drawn from the same organization. So we're quite fair when we look at the issues that relate to time. So why we're here? We are here sequel to a process that 5th Parliament had engaged on. The 5th Parliament in 2018, July, engaged in a process of public participation, going to get the views of our people on the ground on the desirability of changing Section 25 of the Constitution. It is a requirement by law that when you tamper with a section in the Bill of Rights of the Constitution, you need to engage in public participation, asking the people about the desirability of changing that particular section. 2018, they did so. It was the 5th Parliament. The response from overwhelming masses of our people was that Parliament must change the Constitution. Then the 6th Parliament started in May last year. Top on the priority of the 6th Parliament was this work, which was not finished by the 5th Parliament, which is expropriation of land without compensation. The Speaker of Parliament, Honorable Modise, then set up this committee. So this committee of the 6th Parliament, it is not looking at the desirability or otherwise of the Constitution now. We are now drafting Section 25 of the Constitution. Again, it is a requirement by law that whenever you draft a law of general application affecting provinces, you need to consult with the people. So we're doing the consultation as a requirement of the law, not a requirement of any other person, but is the law that requires, the law of South Africa, the supreme law, which is the Constitution of the Republic. So we're here to look into how do we draft Section 25 of the Constitution to respond to the issue of land expropriation without compensation. How do we draft Section 25 of the Constitution to respond to the plight of the majority of the people in this country? The country has identified 3 challenges
unemployment, inequality, and poverty. And majority of the people of this country feels that if we change or we expropriate land without compensation, we may deal with those challenges that are facing the country. So what I'm calling you upon is that when we deal with this process, we must be very, very, very serious. We must know that this process, it is not a process of only the people of the Eastern Cape. The whole nation is watching this process. The whole nation has a hope that Parliament would finalize this matter in a proper and a dignified way. So we're here to hear the views about the drafting of Section 25. We are here as the ad hoc committee. We are supported indeed by a lot of technical staff that you see around. Some of this technical staff are land expropriation without compensation practitioners. Some are researchers. Some are support staff. Some are legal drafters of legislation. So they are also here. In terms of technology-wise, we have one of the cameras here. It is taking verbatim what it is said here, so that when these members go back to Parliament, they don't distort what was said on the ground. So what is important out of this is that we must not make noise, because we're not in a public meeting or a mass meeting. We are here to take on record the views of the majority of our people about amendment of Section 25. So if you make noise, the camera may not extract what is important for Parliament to note. If you clap more hands and drown the speaker, it may not extract what has been said. This meeting that we have is the meeting that we have with these members who are tasked to do this work. So when you talk, we are not talking to the people who are here, we are talking to the members, because the members must take the message back to the Speaker of the National Assembly. So if you drown the people who are speaking, the message may be distorted. And then when you watch Parliament, you may say, no, this is not what we said, because you were making noise, you were not audible enough, and that may create problems. So we don't want those problems. So this process is a very delicate process, and is a very legal process in its nature and character. There are many people who are opposed to this process. Why am I saying so? We've received written submissions, which are almost over 500,000 by now. The closing date for written submission was 29 February. We've received those, and there are people who are opposed to the land expropriation without compensation. Those people, they seek to take this process to courts, they seek to get other remedies. So it is important that our behavior and our conduct must demonstrate that we are very serious about the issue of land expropriation without compensation. There are also many other people who are watching this process in America and elsewhere, and they will watch these proceedings. If they see that we are busy discussing the land issue, others are walking up and down, they are laughing, then they realize that, oh, these people are not serious about this matter. Then the matter will drag and drag. This is a matter that needs maximum unity amongst the African people. So we've got to be serious about it. And we've got to apply our minds. The nation is watching at us. I'm told today also we are live on Parliament TV. So whatever is going to be said here is also live. The nation is watching.
It's also watching the people of this area, how do they conduct themselves on this important matter of land expropriation without compensation. What we're expecting as members, it's maximum discipline. We don't want to hear insult as between the parties. We don't want to hear how intolerant people can be. We want to see maximum unity around the land expropriation without compensation. So there will be an interpretation service. So the interpretation service in the main is not for yourselves. The interpretation service for them in the main is for members here. Because there are other members. Why there must be that interpretation? Because the members are speaking different languages. They must not go to parliament having heard the Xhosa language. I, for one, I speak Ndebele. I may not interpret Xhosa the same way I interpret Ndebele. Other members here speak Afrikaans. Others speak Sepedi. So it may be important that the message to members is properly interpreted in a language that is used as a medium in parliament, which is English, so that the message to parliament is not distorted. But also the researchers that we have, others speak Afrikaans and other languages. So we don't want to distort the interpretation of what was said here, because we want to get exactly what was said in a proper and indeed a dignified way. So that will be the importance of the interpretation. We may, however, using my discretion, interpret where necessary. For this purpose, or for the purpose of the Eastern Cape, we have identified Xhosa and English to be the languages that we will generally use. But if there is somebody who speaks any of the 11 languages plus one, because we have now 12 official languages, we will seek for an interpretation so that the drafters, the researchers, and the members here can get the message proper, so that when they go back to report to Parliament, they report what was said here in a proper context and content. So that is why we're here. So as we speak, what I've seen in other meetings is that when the other one speaks, if he speaks something that others like, they start to interrupt by clapping hands. That may be a problem, because that may be multiplying our own efforts by zero, in a sense that they hear the clapping of hands than hearing the voice that must explicitly tell us how do we draft Section 25 of the Constitution to respond to the plight of the majority of our people. Up until now, as you all know, that majority of the land in the country is still. So this process is a very important process in the sense that it seeks to change. It's a game changer. It must be a game changer. It is intended to be a game changer. That the majority of the land must go to the hands of the majority. So discipline and tolerance is very important. So I'm going to plead with all of you that we listen to everyone who would have been recognized to speak. And however small a contribution, or however you don't agree with the contribution of anyone, allow it to go on record. It is going to be recognized, going to be listened to. But you know, Parliament is a multi-party, it's a multi-party democracy. There is a constitutional democracy. We don't suppress any view, but at the end of the day, the view of the majority is the one that must prevail.
This is what we must do in this meeting. And I'm appealing to all of you to understand this, what I'm saying, and to understand why we are here. It's not a long story that we are here for. We are here to draft Section 25 of the Constitution of the Republic of South Africa. Sizoqhuba ngalolu hlobo ke. Okay, before ngiza indlela soqhuba ngayo, let me get the interpreter to try to interpret what I've said. Isizathu soba sibe lapha sesisilandlayo oqala masiqaphele ukuthi lena siyonhlanganiso yabahlali efana mhlambi nerally iflex masingazisebenzisi kuba ke inhlanganiso sebuhulumenteni lena kwaye ke sihlindele ukuthi sihloniphane siyiphathe ngesidima esikhulu kuba kaloku siphethe umba obaluleke kakhulu umba omhlaba ngumba otshisa odinga umanyano lwethu xa sisonke singatsalatsalani sibheke ngapha nangapha xa siphethe umba omhlaba. Silapha ke siyikomiti yethutyana ethe yasekwa ke ngusomlomo weParlamente eyichonga ke kumalungu angaweParlamente anekomiti ezahlukahlukeneyo asebenza kuzo. Wawathatha engamalungu amaqela ngamaqela uba mawazoncedisa ke kule komiti enze le komiti yokuba kuziwe eluntwini kukhangelwe izimvo zoluntu ukuba lungacebisa ukuba ke umhlathi wama-25 section 25 angahlonyelwa njani na xa ebhalwa. Lo msebenzi ke umsebenzi wawuqalwe ke yindlu yowiso-mthetho okanye iParlamente yesihlanu ngo-2018. Usihlalo ke wale komiti qala i-ad hoc committee ngumnumzana Mathole Motsekga kodwa ke le komiti yohlulwa yayinemilenze emibini yena sithetha nje useRhawutini ngoku benza indibano ekumila kunje nabo baphethe lo mcimbi siwuphetheyo njengoba lena ikomiti ilapha eEastern Cape bona baseRhawutini. Owalena ke ikomiti ke usihlalo ke ngu-advocate Bhongo oyena osuka kwisebe lezekhaya wabasebenza khona esigxini. Le komiti ke ifuna ke inikwe umsebenzi mayiqhubezele umsebenzi wawuqalwe ke yilaParlamente yesihlanu ngo-2018 apho yayinikwe uxanduva loba mayijikeleze ityhutyhatyutyhu uMzantsi Afrika ihamba ikhangela izimvo zoluntu malunga nokuba ke ingaba mhlawumbi uluntu lungayiphumeza okanye lungayixhasa na into yoba umhlathi wama-25 mawuhlonyelwe. Ngamanye amazwi kwakufunwa imvume ngo-2018. Iindibano zango-2018 yayikucela inkxaso yabahlali uba bayixhase iParlamente bayinike igunya loba uSection 25 makahlonyelwe. iParlamente ke yesithandathu eyile ke le komiti ithe yachonga le komiti inikwe ke ngokumsebenzi wokwenza laa nto yayivunyelwe kwiParlamente mayenze uba iyahlomela ngoku. Ize ke kuluntu ngozokhangela izimvo zoluntu uba uluntu lungayicebisa ukuthi xa ihlomela uSection 25 ingambeka njani na ukuze uSection 25 avulele wonke ubani akwazi ukufikelela emhlabeni ngokulinganayo. uSection 25 unazo inkqubo zobuyisela komhlaba kodwa ke ziyacotha azide zihambe ngesantya kulindele kumazambe ngalo kuba ke umba womhlaba ngomnye wemiba enoncedisana nelizwe ukulwa imingxaki okanye umngeni onhlandlo ntathu oyintswela ngqesha indlala nokungalingani. Ngokuphumeza ke lo mthetho okanye isihlomelo singaba mhlambi siqubisene nalo mngeni onhlandlo ntathu wokulwa intswela ngqesho indlala nokungalingani. Le Parliamente ke yesithandathu iphethelsekelo xanduva loba mayiqhubeke lo msebenzi. Silapha ke ngozokhangela ezo zimvo zenu nisixhobisa zona kwaye ke le nkqubo sikuyo yinkqubo ekhoyo phaa kumgaqo seko kwi-Bill of Rights isahluko sesibini apho ithi khona xa iParlamente icinga ukuhlomela umthetho ayikwazi ukwenza nto ingakange iphume iye eluntwini uyokhangela izimvo zoluntu ukuba luyayixhasa na loo nto okanye ayuyixhasi na. Yiloo nkqubo ke le sikuyo ngoku sizothatha izimvo zoluntu ukuba sive ukuthi bayayixhasa okanye bangasicebisa iParlamente bathini na malunga ke nokuthi kuhlonyelwe ke lo mthetho okanye elisolotya ke lama-25 kumgaqo seko. Xa siyiqhuba ke le nkqubo sizawucela ke le nto masihloniphane. Umntu nomntu unelungelo lokuba uluvo lwakhe luvakale
ukuze ipalamente imamele umntu ukuba uthethe wathini na. Noba ilizwi lomuntu alibhekisileyo linye mabini awulixhasi, mphe imbeko yakhe, mhloniphe laa mntu. Xa umntu ethetha apha sikhumbule ukuthi sithetha sibhekisa kulaa malungu epalamente. Sibhekisa kuwo ngawe kufuneke eve izimvo ezivela kuni. Eyoba umuntu uthethe into ongahambisani nayo sukumqwaxwa, amalungu epalamente kufuneke ivile loo nto. Kwaye ke amalungu epalamente kufuneke le nto ayivileyo ahambe aye epalamente adlulise ngolu hlobo eve ngalo bakuthethwe ngalo apha. Kwakhona nesizathu soba sisebenzise ulwimi lesiNgesi, lulwimi ke sivana ngalo xa sisonke epalamente elo, kuba ke sithetha ilwimi ngeelwimi, abanye bathetha iSepedi, abanye isiNdebele, abanye isiXhosa, abanye isiAfrikaans, zonke ezo zinto. Kodwa xa kuthethwa isiNgesi sonke siye sikwazi ukuvana. Yiloo nto ke bangela ukuthi masibe nomntu kwezoguqula ulwimi ukunceda la malungu epalamente ukwenzela ke into yoba xa ethe umntu wathetha ngesiXhosa siqiniseke ukuthi nabo xa bebuyela epalamente bahamba nalo olaluvo ngale ndlela bayive ngalo, bangenangcaciso eyeyabo eyohlukileyo kweyomnye yesiXhosa. Sicela ke ukuthi sihloniphane, umntu othe wathetha apha makangaqwaxwa kuba la malungu akazuyiva loo nto xa ke umntu exwaxwa ethetha. Kwakhona xa umntu ethetha mhlawumbi le nto uqondize kuwe entliziyweni, sukumqhwabela, mvule athethe agqibe, mqhwabele kamva xa segqibile. Kuba xa uqhwaba umatshini ushicilela ezaa zandla, ibe intetho le ebeyibhekisa igalelo lakhe lingakhange liviwe ngala malungu. La malungu xa isepalamente abe aliphosile lo livo, akakwazanga uhamba nalo. Kuba la malungu kufuneke ayoxoxa epalamente, akazange uzoxoxa namhlanje, azowumamela. Wona okwabo ukuba mawamamele athathe le nto eniyithethileyo abuyele epalamente, kulapho ke awuthi axoxe khona ngale nto athi ayithetha ayiva. Kwakhona into enye esiyicelayo masinganyukulani singamaqela ngamaqela. Xa umntu ethe wathetha makaxhaswe, umba womhlaba ufuna xa sisonke simanyane noba ngoweliphini iqela, masicule ingoma enye xa sithetha ngomba womhlaba. Kaba bekumele basicule ingoma ethi mabawuyeke umhlaba wethu, bemele basivana ngengoma efana naleyo xa siphethe umba womhlaba, singaphathi ingoma zokwekwana nokuxwaxwana. Sicela ke loo ndawo ke xa siyiqhuba ke le nkqubo abantu bakuthi. Thank you very much. This process or this precinct has now been declared a parliament precinct. This means we'll be running this process in terms of the constitution and the rules of parliament. Indawo ke funeke sibethelele leyo ba wonke umuntu olapha ngaphakathi kulo mhlaba, lo mhlaba siwuthatha ngoba yipalamente ngoku. Imithetho elawulayo elapha imithetho elawulayo yasepalamente, kuba le nkqubo isekwe ngokwemithetho yasepalamente. Imigaqo elawula ipalamente bayiqhuba njani na kuzawulawula yona xa kungoku, kuba bakhona abayiphikisayo le nkqubo sezinkundleni. Funa sibe nayo ke indlela yokwazi uyikhusela ke indlela esiqhube ngayo le ntlanganiso xa sithe sayiqhuba ngesidima nolawulwa yimithetho yasepalamente. I have received a complaint yesterday that I'm not pointing at women. And I must say this, that I can only point at women when they raise their hand in a proper and a dignified way. I'm going to take hands now. Take note that women must also raise their hands, not that they will be recognized in some other way. And take note that this process will take 3 hours from the time we've started. And for every speaker that is going to speak is going to be given 3 minutes to summarize his submission for the record of the panel and the parliament processes. So I'm going to take 10 hands this side, take 10 hands this side. Then I will then come back again. Once I've noted the first 10, they will come and sit here from this side. The other 10 will sit here. Then they will be directed properly on how to register their views and their inputs on land expropriation without compensation. Hence, number 1, you can come here. Number 2, Mama. Wesibini.
Number 3, 4, Mama, number 5, number 6, 7, 8, Mama, number 9, 10. Sit here. Number 1, number 2, number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yeah, 10. Thank you very much. We can start now. Singaqalisa ke. Umuntu uchaza igama lakhe usuka phi na anganemxholweni. No, enkosi kakhulu program director ndibulisa nakumalungu aseparlament. Ndizawukhawulisa kuba ixesha alikho. Mna ndinguAndile Ulungisa. Ndingumzukulwana kaMasamusa waseMali. Ndingumzukulwana kaSoni Ali. Ndingumzukulwana kaMaqoma. Ndingumzukulwana kaChakazulu. Ndizawukhawulezisa nje kule ndawo ka-section 25 of the South African Constitution. Ndizawucela uba i-amendwe le constitution ibe clear, ibe explicit, kungabikho confusion. Sithetha nge-expropriation without compensation. There must be no middle ground. A confusion must not be created because it's a process which is led by legislatures. Parliament, ngabikho confusion. Ndizawuqala, I think ndiyavumelana ne-preamble. Apho ndifuna iparagraph yokugqibela pha ku-preamble. Apho ithi, and whereas such amendments will further ensure equitable access to all land and all categories of land, including, where I'm saying we must include residential, industrial, commercial, and agricultural. Ingapheli pha. And then pha amendment of section 25 of the Constitution, number 1. Apha kuthiwa section 25 of the Constitution of the Republic of South Africa of 1996 is amended by A, by the substitution in subsection 2 of paragraph B by the following paragraph. B, subsection 2, no compensation. B, delete subsection 3. Subsection 4 becomes the new subsection 3 for the purpose of this section. A, the public interest includes the nation's commitment to land reforms and to reform to bring about equitable access to all South Africans' natural resources. And property, B, property is not limited to land. I think we must add that part. Property is not limited to land. D, subsection 5 becomes subsection 4. Number 4, the state must take reasonable measures within its available resources to foster conditions which enable citizens to gain access to land on equitable basis. E, subsection 6 becomes subsection 5. Number 5, a person or community whose tenure of land is legally insecure as a result of the past racial discriminatory laws or practices is entitled. Thank you. Your time is expired. Sinicele kahle kangaka mara ngendaba yomsindo. Sicele kahle kangaka ngendaba yomsindo. Qhubeka mama. Mna ndingumama uNyamanda. Unonkululeko Nyamanda. Mna ndingumama uNyamanda, unonkululeko igama. Ndihlala eNU10 apha eMotherwell. Mna nombuzo qha kule 3 minutes.
abantu abazalelwe ezifama noomakhulu babo nookhokho babo behlala kwezo fama bengenankosi bengenasibonda kolubuyiso lemihlaba ewe ngaphandle kwesinxephezelo ndiyeva bona bathini ze babuyele kwezo ndawo bazifumene njani imihlaba yabo apho ngoba amangcwaba ootatomkhulu nookhokho alapha kwathi ngopheliswa kwefama sezapha eBhayi then ke ngoku sawubuyela njani thina abantu basezifama bangavela ezilalini. I'm Nomkululeko Nyamanda from NU10 in Motherwell. I only have a question in these 3 minutes. My question is, the people who are coming from the farms, our parents and grandparents who were buried in those farms, how are we going to benefit in this process? How will we get a chance to go back to those farms where the graves of our forefathers and grandparents are? Elami gama ndikuzole Mnywabe mama ndingumnywabe njaka ward 47 ithina khakona buhle mhlakazi eyami ingxaki ibhlungu ngoku ndithetha nje urhulumente wazithengela ifama siba yi-15 22 hectares urhulumente ndithemzothuka November umhlekazi osuka kule ndawo ulungisa uyayabe ke ndamripotela loo nto ndothi ifemeli yami iyayithenga ekubeni ndim ifounder umthengisi wayo nguBen Mazwi ngolosithathu kule veki ndiye ndiyogxotha laa ndoda imhlophe ndathi mayiphume yaphuma ekubeni umama umbewana ethi ifama ayithengwa ngondlebe ezibethwa lilanga ndikuloo ngxaki okokuqala ndifuna mhlekazi ndikhusele kuloo nto leyo please le fama ithengiswa ifama yam but ngokomthetho ithengwa indoda emhlophe ndicela nidikhusele apha ifone number yam is 063 167 3786 andifuna uzulazula mhlekazi ndifuna ise kumstraight ndikhala naba 34 emkhaba kunobuhle inkosi. I'm Zolile Mnyabe from Ward 44. My problem is that the government bought a farm for us. We're a group of 15. And once we were in possession of that farm, I learned later that the farm has been sold to a white man by a gentleman called Ben Mazwi. And yet a certain Bewana indicated that the farms are not supposed to be sold to white people. So I want some assistance in that because we're 15 owners of that farm, but it's one person who sold the farm. I also given my phone number so that when you can get in touch with me, you don't fumble around. Siyabulisa ekhaya. Igama lami ngikuthembisile kaGuselo. Ndibelonga kwi-claim yase-Congo community claim eyenziwa yabusayinwa ngurhulumente November ka-2013 sayenza iclaim ngo-1998 lo mbuzo wakho wavela kulindiwe Masibuko epalamente ebuza uba iclaim yase-Congo Scral yathi yathini silapha sikudala sifuna ukwazi uba kwenzeka ntoni na siphela sixatyaniswa ke zii-officers karhulumente ii-registration officers zikheitharisha vela abantu abafuna imali thina abantu abafuna umhlaba sikhutshelwe ecaleni iclaim ithi sasizi-tenants ezifama sasingabhilongi ezifameni ngabantu bakarhulumente ka-abo benza loo nto sithetha nje namhlanje sohlukahlukene singabantu bale claim ngenxa ye-restitution officers zikarhulumente ndingazibiza ngamagama abandinakho ndizalishiya liphepha apha kule ndawo ukwenzela uba urhulumente ayibone le nto ndinayo ikopi yezi zinto khe ikufunde le nto silapha kudala sikhala since 1998 akho ndivelayo ngathi noxa le nto yenziwa ngo-2013 yasayinwa yakhona kurhulumente but ayikaveli namhlanje impendulo yathi abantu basechungwa bathe sa yatsho impendulo yayibhekiswa kulindiwe Mazibuko epalamente kudala siqokolelana asikwazi uphumelela ngoba amagosa karhulumente alwa against thina enkosi. I'm Tembisile Khuselo. I'm coming from and here concerning the issue of a Congo Scral claim, a land claim, which was made in 1998 and was signed and accepted in 2013. The
land restitution officials do not treat us fairly because they divide us. They want only to cater for those who want compensation for the land. Those who want land back, they just push us aside. So they divide us. And the one other response that we got is that the members who belong to this claim are too scattered. They can't get us all together at the same time. We tried to collect one another to meet at one point, but we failed. But we're still concerned about this claim. We want response on this claim because some of us who do not want compensation, we want land. I have the documents with me here, which I think I need to hand over. Molweni, mna ndinguzolana wakavelem. Ndingugaba, mna ndingowakagaba. Uzolana wakavelem. Velem. Ndisuka phaa eJoslova kwabat 41. Chair, mna first ndifuna usupporta the amendment engu section 25, in particular 1, 4, 5, 6 and 9. Ukuthi makaremain as they are. Secondly, I want to reaffirm the speaker before Esinsuka goes about Hosel, that indeed in 1998 we submit a claim as Abantu Basechongwa. We don't find any progress in that claim. We have noticed in Doba some other claims that have been made, submitted after us. Those people or those families, bawufumene umhlaba wabo. Sifuna umhlaba wethu singamachongwa. As a compromise. Thank you, sir. Ndiyazibulisela ngalentsasa yanamhlanje kwisigqeba seParlamente nakumntu wonke olapha ngombulelo onzulu othi uThixo omkhulu egqibeleni nathi side sabonakala. Ndisuka ndingumama uMoni usizeka igama. Ndihlala kwifama eyiBlowkrans. Le fama eyiBlowkrans ikule district yeCacadu phakathi kweTinarha neKerkut. Ndihlala apho kwifama eyiBlowkrans kumhlaba pha esawuthengelwa ngurhulumente. I think 2005 to 2006 uqalisa kwalento sithengelwa umhlaba ngurhulumente sizi-beneficiaries phayana siba yi-21 ekuqalekeni kodwa ke namhlanje sishiyeke siba yi-17 ngoba abanye basandulela baye basweleka ngomlindo silindelele fama apho sadityaniswa khona nomfama omhlophe wayipartner yethu esasicinga uba into okokuba hleze kanti sizawuphumelela. Asinayo nesenti kule ndawo ndihleli kuyo, andinayo nesenti kodwa ndiyi-beneficiaries. Amalungelo alawulwa ngulo mfama. Kudala siyahamba urhulumente sikhala kwisizwe sonke ndiphantsi kombutho okuthiwa nguMakhanye. Sizamile siyasenza imigxushuzo phayana ngoba umfama lo uthabathela kuye wonke amalungelo. Kule ndawo ndikuyo ndingumbanjwa ndimangalelwe kwangulo mfama ndiphantsi kwe-court interdict. Lo mfama usithathile ke wasisa e-court esithi akafuni namnye phakathi kwethu ozawuthi athethe naye okanye amfowunele okanye ambhalele kwancwadi. Sibuza isikhalo sisithi last year sibuza into okokuba from 2006 kutheni le nto angake asinike nathi intambo silawule njengabanikazi mhlaba ngoba sizi-partners. Sike sibone into yokuba sikwazi uzenzela ntoni na njengabantu abamhlophe ngoba uthi urhulumente vuka njengabantu abamnyama ngoba uthi urhulumente vuka uzenzele. Kwaba kanti simoshiwe wasithatha wayosimangalela sihamba kwi-high courts. Le court interdict sixoxe saxoxa na last year wayosifaka apha e-high court eBhayi. Nalapho e-high court wabuza uMantyi into yokokuba sinatyala lintoni na senze ntoni na engekho semthethweni ngoba umgxushuzo besiwenza ubusemthethweni.
yaba kanti simangalelwa ngenxeni uba asinawukwazi ukuthetha nto nalo mfama siyile. Okwesibini kwakhona waphinda wenza i-appeal ethetha kwale nto inye. Namhlanje kule ndawo ndikuyo kusekho imizamo abantu bakhe bomthetho bazama ngoku kusithumela erhini e-high court kwangale nto Thank you. inye yalo The time mhlaba. is expired. Thank you. Next speaker. I am Sizek Amoni from Blowkrans. Next speaker. Next speaker. Ndiyazibulisela ngale ntsasa. Igama lami nguLuyanda wakwaDiamond. Ndizawuthi siyabulela singabahlali baseMotherwell sisonke Eastern Cape ngekomiti yethu yathi yasimela eParlamente yokuba ngaba size for umhlaba wethu. Sibulela nakuni komiti yeParlament banizise ezinkonzo kuthi. Eyokuqala elizawuthi ndiyithethe it's about family yam. Eyesibini it's about kwindawo endihlala kuyo. Eyokuqala utata wam ebenefama enendlu enkulu eCostin umhlaba kuthiwa kwaHill. Basuswa eCostin ngento yokuba ngaba abakwazi uhlala apha bamuviswa basiwa kwindawo kuthiwa kwaZakhele. Banikwa umhlaba omncinci whereas bebenomhlaba omkhulu. Eyona nto besifuna ukuba ngaba ziconduct sifollowe low process ukuba ngaba singenza njani. Sithe sawuhlala ke family efumanisa sibanintsi saza apha ka-155 eNdlovini. Sihleli Sandlova ngo-2017 kumhlaba kwakuthiwa ngukaBasjon, which is asimazi uBasjon. Thina sisebenzise umhlaba ongasebenzi mntu ngoba lo mlungu ufumanise ukuba ngaba use-Amerika akaziwa nxa sifuna iconduct asaziwa. Ngoku uloliko yethu kulaa ndawo sithe sahlala kuyo ngokuba ngaba afike uBasjon asidulule kulaa ndawo sihlala kuyo. So sifuna uyazi uba ngaba singathini ubheka phambili kulaa ndawo sithi sihleli kuyo, and akho ndawo sizawuthi siye kuyo sizawuhlala phayana. Sinida laa mhlaba siwu-own umasipalathi awu-owne ngokwakhe sikwazi uhlala phaa sakhelwe izindlu. Nangoku silapha sihleli phayana siyindlovu singamabobosi. Enkosi kakhulu. Kaitses. Ti Kokuap Danuku. Good morning to you all. I am the senior headman of the king of the Links Royal House under the Korana tribe, the Khoi and San Nation. My humble apologies this morning in terms of that I don't have the electronic draft that the king has sent. I still don't have it. I thought it would reach me by now, but it didn't. But let me just paraphrase what he said over the telephone. That it is common cause that when the issue of land is being discussed, the nation of Khoi and San has vested interest. Now, in this discussion, the history of expropriation of land and cattle must be highlighted. Now, I don't have time to elaborate. Otherwise, we must go back to the 100 years of the Xhosa Wars and previously, the wars of the Salt River, whereby we were confronted by the Dutch and by the Portuguese. So there's no time. I only have 2 minutes now left. Now, land expropriation is not new to the Khoisan nation. We've experienced that for 500 years. And as I said again, I can't bring together evidentiary proof because of time. But we have brutally been deprived of land to the extent that we were nearly extinct by previous regimes. But today here we stand and we revive and we regroup for this time that we speak about expropriation of land.
Now, one of these days, a commission will come around and test us on our customs and on our cultural practices. But then I ask the government and the commission and whatever it is, how can we do it when we don't have land and we don't have cattle, of which we were deprived previously? So in conclusion, I will put on record today that for the past 10 years, there was a beautiful notion of willing seller, willing buyer, but it failed. So today, the nation of Khoi and the nation of San support amendment to Section 25 of the Constitution, and in specific, expropriation without compensation. Gangas. Mandizibulisele nam kwisigqeba sepalamente. Ndizawuthi ke kwimigaqo-nkqubo karhulumente iyaqhubeka yona, ithatha ixesha layo. Thina siyaphela ezantsi, thina siyafa ezantsi. Mandicacise ke unobangela nditsho yeyokubana ndizalelwe eplasini, ndakhulela eplasini. Abazali bam bafa bengafumenanga nto, wabashiya umlungu. Andithethi ngam ke, ndithetha ngabantu, ii-families bezihlala kule plasi ndizalelwe kuyo. Bafa abazali bethu bengafumani izipenshini ngelaa xesha. Wathi umlungu, sukani ngapha, iyani ngapha. Kule ndawo nizawuhlala ubomi benu buphelele khona, engakhange bafumane nto. Ngoku ke ngoku thina singabantwana kule xesha lento yokubana imihleba mayibuyele ebantwini. Kodwa into eyenzeka ngoku, abelungu bona bayayithatha imihlaba yethu. Mna ndihlala kwindawo yaseBishipa ekuthiwa inon-Bishipa xa ibizwa. Ndingubukelwa Snoek, ndiyaxolisa, ndingubukelwa Snoek osuka eBishipa. Siyibonile into yokubana abelungu bayajikeleza bethatha imihlaba, kusithiwa imihlaba mayibuyele ebantwini. Kodwa ngawo lo mzuzu sibonile tyhini bantu kuthathwa nangu umhlaba kugeleshwa emhlabeni onamangcwaba wabazali bethu, weefemeli zethu. Siphakamile, khange sibe sibiza iBishipa yonke. Siphakamile saba yi-4 saya kogandaganda. Sathi sicela kanike nistope le nto niyenzayo, nisixelele igunya lale nto niyenzayo nilithatha phi, ngoba nathi sinegunya kulo mhlaba nisebenza kuwo. Nibiza ii-owner ezinithume basebenzana. Yenzeka loo nto. Saya kwii-ofisi zabelungu ezihlala ingxoxo. Every Tuesday abelungu bona bahlala ingxoxo ngemihlaba, thina sihlila sinanto. Sahlala imeeting, basibuza bani ngobani. Sathi singabantwana babazali ababehlala kulo mhlaba abangasekhoyo, thina sikabi namhlaba nangoku. Sibona nina nisebenza kulo mhlaba kwaye niyagelesha emangcwabeni nina kuthiwe nangamathambo wabantu. Asifuni loo nto ke thina ke. Sifuna into yokuba anizokwazi ungena kulo mhlaba because kukho amangcwaba weefemeli zethu. Abelungu ke ngoku Your time has expired. Thank you. Abelungu The next speaker. basibizele Mandibulise kuwe mphathi inkqubo. Nesigqiba sakho siphelele, ndingumfundi wakwaVena. Ndisuka pha eZwide, kiwadi ekuthiwa ngu-25. Ndiphantsi kwalo mbutho inkongolo ye-ANC. I-ANC yayixhasa into yokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Kwaye ithi yeyona nto ilungileyo nobulungisa kwizinto ebezenzekile ngaphambili.
Sithi ke ukuthathwa kwembuyekezo ngambuyekezo ibuyisa imfe esayifumana kwixesha elidlulileyo lokuba obawo bethu baxuthwe umhlaba ngabelungu okanye ngamabhulu namangisi. Mandenze section ilandelayo olhlobo. Sithi siyile nkongolo usection 25 makahlale isihlomelo 1, 2, 1, 4, 5 and 9 makahlale njengoba enjalo. Kwisihlomelo sesibini sithi makubekho igatyana lesihlomelo esongezelwayo esizawufundeka ngolhlobo ukuba ngaba subject to compensation or nil compensation under the conditions laid out in law or in general application. Clause 3 sithi Apo, where compensation is payable, the amount of compensation and the time and the manner of payment must be just and equitable. Section 7, verses clause 7, sithi le clause mayihlale ngolhlobo ilulo ngokuba asikafiki kule nto ithethwa ile clause okwangoku. Sithi clause 7 makahlale ngola hlobo alulo. Kodwa ke clause 8 sithi no provision of this section, including the payment of compensation, may impede the state. Sithi ke akho nto inokwenzeka kule nto imtsibe urhulumente. Sithi ke siyinkongolo lokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo yinto elungileyo nefaneleyo ukubuyisa isidima sabantu bakuthi nokuzama ukwenza kuba lo mhlaba uhleli ungasebenziyo ube yinto enokwenza ukufunqula umnotho weli lizwe nokwenza indlela yokuba abantu bakuthi bafumane imisebenzi nenhlalakahle engcono. Nanso ke submission yami, ndabulela. Commissars, panel, MPLs, and all leaders who are here, I greet you. Igama lami ndinguSiya Sanga Gitana, ngihlala ka-Ward 23, eNelson Mandela Metro. Ngo-2018, ebenilapha, saninika ingxelo ethi, hambani niyojika umthetho, ubuye usithi, abantu babanike umhlaba phandle kwembuyekezo. Niphindile nabuya, nizothini ngoku? Nizawuphinda nitye imali ye-taxpayers. Kodwa kube senilapha ke, mandithathe eli thuba ndiphinde ndifake ezinye ingxelo. I stand here quoting the amendment of Section 25, property. The state, including Parliament, Executive and Judiciary, carry an obligation to redress of the pass-through enactment of laws that will achieve redress and equitability of redistribution of all resources. Property may be out compensation only in terms of law of general application or a public purpose or in the public interest. Remove and replace. The state should be custodian of all South African natural resources, inclusive of land, mineral resources, and relevant legislation should be passed to clearly define and contextualize state custodianship of natural resources. First section, the public interest includes the natural commitment to land reform and to reform to bring about equitable access to natural resources, and property is not limited to land. The state must take responsible, reasonable legislative and other measures within its available resources to foster conditions which enable citizens to gain access to land on an equitable basis. A person or community whose tenure of land is legally insecure as a result of past racially discriminatory laws or practices is entitled to the extent provided by the Act of Parliament, either to tenure which is legally secure or to comparable redress. Remove Section 7,
no provision of the section may impede of the state from taking legislative and other measures to achieve land, water, and related reform in order to redress the results of the past racial discrimination provided by any departure from the provisions of the section is in accordance with the provision of section 36.1. Parliament must enact the legislation referred in subsection 6. Thank you. Your time has expired. Malungu abekekileyo, ndingumvuzo Mbelekane, ndima egameni le-ANC to support expropriation of land. I have 5 submissions. My first submission on section 25, clause 1, clause 4, clause 5, clause 6, and clause 9 should remain as they are. On clause 2, I make a submission on the following amendment. Add a new sub-clause 2C, which must read as follows. Subject to without compensation or nil compensation under conditions laid out in a law of general application. My third submission on clause 3, which speaks about property, I make the following amendment to the first line of the clause. Everything after that remains the same, to read as follows. Where compensation is payable, the amount of compensation and the time and manner of payment must be just and equitable, etc. My fourth submission, in clause 7, I make the following submission, that for the purpose of these hearings, only the text remains as is. Is on clause 8. I make the following amendment in the first line of the clause as follows, and everything thereafter remains the same. No provision of this section, including the payment, may impede the state, etc. Ngalo mazwi ke siyakuxhasa ukubuyekezwa komhlaba ebantwini abangenamhlaba. Manje zibulisele kwesigqeba saseParlamente wonke umuntu okhoyo apha. Igama nguNtombekhaya Mandiyase from Ward 33, Nelson Mandela Bay Municipality. In 2018, Parliament was here and we made submission that you go and change the law so that we can expropriate land without compensation. Why are you here? You are wasting taxpayers' money. But since you are here, here is our submission. Section 25 of the Constitution must be amended to rules. Number 1, the state, including Parliament, executive, judiciary, carry an obligation as imbalances of the past through enactment of laws that will achieve redress and equitably redistribute resources. Number 2, property may be expropriated without compensation only in terms of law of general application or a public purpose or in the public interest. Then remove section 3 and replace with the state should be custodian of South Africa resources, inclusive of land, mineral resources, and water, and relevant legislation should to clearly define and contextualize
state custodianship of natural resources. Last, remove subsection number 7. Thank you very much. Mhlali ngaphambili ngesigqiba sakho imvume yakho kwi-commissars mna ndinguthanda ukyanta ndiphuma kwa 38 apha eNelson Mandela region ngo-2018 ipalamente yayihamba ijikeleza izifumana iziphakamiso okokuba mawuguqulwe usection 25 okokuba umhlaba mabuyiselwe ebantwini ngaphandle kwembuyekezo kodwa ke siyothuka xa niphinde ngokuba sibona nifuna ukumosha imali yababhatali betex kodwa ke ngenxa yokuba senilapha sizophinda sizifake iziphakamiso zethu isigaba sokuqala urhulumente unesibophelelo sokulungisa ukungalingani kangaphambili ngokwenza umthetho ozokwenza kulungiswe xa kunikezelwa izimveliso. Isigaba sesibini, umhlaba, amanzi, izombiwa mazinikezelwe ngaphandle kwembiyekezo ebantwini. Umhlathi wesithathu wona suswe ufundeke ngolu hlobo. Urhulumente mayibe nguye ojongene nomhlaba zaseMzantsi Afrika, amanzi nezambiwa nomhlaba ukuze kuxhamle bonke abantu ngokulinganayo. Okokugqibela kususwe igatyana lomhlathi wesixhenxe, enkosi. Ndiyazibusela isigqeba sepalamente nakwi-commissars. My name is Mzwanele Vandala from Ward 53, Nelson Mandela. Indeed, Parliament Can you speak to the mic, Chief? Please. In 2018, Parliament was here and we made submission. We told you to go back and change the law so that we can expropriate land without compensation. Why are you here? Wasting taxpayers' money. Since you are here, we might as well make our submission. Section 25 of Constitution must be amended to read as follows. The state including Parliament, executive and judiciary carry an obligation to redress imbalances of the past through enactment of laws that will achieve redress, equitable distribution of resources. The proper appropriated without compensation only in terms of law of general application or public purposes in the remove Section 3 and replace with the state should be custodians of South Africans' natural resources, of land, mineral resources, and water, and relevant legislation should be passed through clearly defined and consistent state custodianship of natural resources, and remove subsection 7. Thank you. Mandisibulisele kumhlali wangaphambili isigqeba saseParlamente, Commissar and the MPs of the EFF. Igama nguTawuya wakwaMushayike ndihlala kwa Ward 27 apha kulo masipala uMbaxa eNelson Mandela Bay. Ngomhla wamawaka amabini aneshumi elinesibhozo isigqeba saseParlamente sasilapha. Sasixelela ke eso sigqeba ukuba hambani apha niyotshintsha umthetho ukuze nivumele umhlaba uthathwe ngaphandle kwembuyekezo ubuyiselwe ebantwini bawo. Namhlanje ndiyothuka xa niselapha ngoba ithetha ukuthi loo nto niya-enjoy ukuwesta imali yee-taxpayers.
Kodwa ke kuba sele nilapha ke ndizawusele ndiphinda ke ndifaka ii-submissions. Umhlathi wamashumi amabini anesihlanu kumgaqo sisekelo wase-South Africa mawutshintshwe. Subsection 1 ke sithi iparlamente ne-state, i-judiciary, legislature ne-executive, they carry an obligation to redress injustices of the past. Without returning the land to its rightful owners, you can never address the injustices of the past. We're saying in subsection 2 that the land may only be expropriated without compensation only in terms of law of general application or if it is in the public interest. Now we're saying that section 3, and you must replace it with the following, that the state must be the custodian of izambiwo, amanzi, kunye nazo zonke ezinye minerals, inclusive of land as well. And irrelevant legislation should be passed to contextualize state custodianship to benefit the people. Now, ndiyathemba ukuba namhlanje asizophinda sidibane nani nizosixelela kwale nto iyi-1 uba nifuna ukuva izimvo zethu. We're also saying that subsection 7 must go, must fly out of the window. Secondly, and lastly, we don't want to see you here again asking us about our views. There is only one view, that the land must be expropriated without a compensation for equal redistribution in use. Thank you. I, Luyolo Ngakula, submit in line with an amendment to Section 25 of the Constitution. The ANC supports expropriation of land as a just and equitable process to restore the dignity of our people. In addressing the land question, and the expropriation of land without compensation is part of that process. We are convinced by the evidence that the willing buyer, willing seller model did not work. For the ANC, land reform is about addressing historical injustices and dispossession of the black majority. It is also a vital opportunity to unlock growth and promote socio-economic transformation. The ANC's land reform program provides a radical way to address the land question and build productive assets for our people and to ensure food security. On Section 25, I support the submission made by Zolani Willem. On Clause 2, I support the submission made by Mfundo Vena. On Clause 3, I support the submission made by Mfundo Vena. On Clause 7, I support the submission made by Mfundo Vena. On Clause 8, I support the submission made by Mfundo Vena. Expropriation of land is a just and equitable process to restore the dignity of our people. This expropriation must be done by an executing authority, the executive, and only where there is a dispute which cannot be resolved can it be referred to the judiciary. But one thing that we must deal with is this misguided suggestion by the economic freedom fighters that this particular process is a waste of taxpayers' money. We must educate the EFF that the process which was engaged in 2018 was dealing around the question whether is there a need to amend Section 25. Now, the process that we're engaged in is dealing with the amendment of Section 25. Maybe the economic freedom fighters must familiarize themselves with the notion of a participatory democracy. Because the chairperson, when he opened the meeting, was very clear to say that this is a consultative process. And if the EFF claims to have an iota of revolutionary fiber in them, they will know and understand that it is the people, the revolution, and the movement. And the state is a manifestation of the movement. So the EFF, true to the demagogic nature and their populism, will come here and make blind assertions, misguided assertions, trying to confuse the masses of our people. So as the ANC, we support this public participation process as it is part of participatory democracy. So at another given point in time, as the ANC, that is why we are quite clear that even on the question of properties remain.
Your time has expired. Thank you very much. Mandisibulisele bahlali bangaphambili. Mna ndingowasefama enza koleka kulamazwi umama bewathetha apha. Okunene into zasekufama sihleli kabuhlungu. Urhulumente ukhupha i-948,000 athi uthengela thina umhlaba sam nebhulu. Kodwa kuyo yonke loo nto leyo asikwazi ukwenza nto. Kukho iinyamakazi ezidulu ezithengiselwa abantu bangaphesheya. But kodwa thina sikwazi nokufumana nesent kuloo mali. So ke ndiyayiseka kakhulu loo nto leyo because ndizelelwe kulaa mhlaba ndiphangelele utamkhulu walo mlungu siphetheyo ngoku, ndaphangelela lo mlungu, ndaphangelela loo nyana bakhe 37 years ndiphangela phayana. Kodwa asinaniksi phayana. Urhulumente akayiboni le BE akalandeli uba kuqhubeka ntoni. Because le BE kuthiwa sinemihlaba but asifumani niksi zakoshere kuthiwa phaa funeka sifumane ii-shares. Ezo shares aziphumi. So makuqiniseke urhulumente ngakumbi makayilandele le nto lemihlaba. Kodwa kanti ndithi makayithathe makayilandele ngendlela. Enkosi. Honorable Chairperson, I stand here representing the views of the African National Congress. I want to support the submission made by Mfundo and elaborated by both Mvuzo and Nagula, with the emphasis that clause 2 must be amended. In fact, we need to add section C, which must read as follows: subject to without compensation or nil compensation under conditions laid out in law and general applications. We make that emphasis. The other emphasis I want to make, although it has already been mentioned, is on clause 8, where we make the following amendment: no provision of this section, including the payment of compensation, may impede state, etc. We make those emphases because they frustrate. But I want then, in coming to conclusion, to rather echo what the speaker before the one was saying, that perhaps you need to be patient as honorable members. We pity you in your engagements. Of course, we see them in televisions and wherever. That the emphasis is that participatory democracy is meant such that people can participate and be part of the processes and inform and influence those processes. And therefore, your presence here is reinforcing that without necessarily going back to what is being said. The last thing we want to say is that we need to remind colleagues, I don't want to say comrades, we need to remind them that somebody said we must tell no lies and claim no easy victories. We want to say it unapologetically, that everybody knows that the motion or the resolution on compensation without exploitation, without compensation, is the resolution of the African National Congress. All of us know that. If people choose to jump the queue or the gun, it's not our business. The African National Congress will focus on its program, and therefore, in saying that, we support this amendment on section 25 with all the amendments that have been raised. Thank you very much. Enkosi mandizibulisele, ndinguNomonde wakwaFanele, ndiphuma kulambutho i-Socialist Revolutionary Workers' Party stroke United Front. Ndiphuma kuba sive lembizo yeParlamente.
ukubuyela umva kancinci xa sithetha ngepalamente sithetha ngathi ngoba kaloku ipalamente iqala apha ebuntwini kuthi ukuzibekho sithetha ngomhlaba lo mhlaba sithetha ngawo ngumhlaba owathathwa kubantu abangasekhoyo ookhokho bethu silapha sisizukulwana sabo sizowuxoxela into yoba mawubuye umhlaba ubuyele kuthi sisizukulwana sabo ibuhlungu ke le nto xa sithetha ngomhlaba ngoba kaloku xa sithetha ngomhlaba sithetha ngento yethu kuthiwa sizo-amenda andiyazi nale amendment ke siyi-amendayo because you amend into ubuyinxalenye kuyo kodwa ke sithi singabantu simbone sisiva kuthethwa ngezinto kaloku uyawukhumbula kuba lo mhlaba akuzange uthathwe nge-constitution lo mhlaba kwangena inqanawa ze uthathwe sathengiswa njengamabomvana ke phaa sinesikhumbuzo xa siwela inciba thina sinesikhumbuzo sikanongqawuse owathi wasithengisa ngekubhetere ke xa sithetha ngezi-amendments njengoba sesisitsho into yoba silapha sesilapha sibuhlungu ke thina singabantu abamnyama ngoba uba besinothetha ngelizwe elinye khe siyeke le nto uthetha sithi ndiphuma phi ndingubani ngoba ngoku sesilahlekelwe kakhulu ngoba nalinda ngowethu umhlaba ayingowethu masisebenze ngoba sithini ze siwubuyisele lo mhlaba ndithetha kabuhlungu ndiyi-taxpayer ndingumsebenzi osebenzela urhulumente ndibuhlungu ke xa sime kule ndawo ngoba ngendisiva ndivuya xa uthetha ndime kule ndawo njengomsebenzi kagovernment ngoba lo mhlaba sithi siyawufuna umhlawumbi sawufumana sesibathathwa apha emhlabeni ngentare noba kuthiwa xa ndizawuma apha ndizawuthetha ndisithi let us fight into yoba sizawuthini ukuyikhusela i-coronavirus ukuze ingasibulala abantu abamnyama. Let us not waste our time as a black people sihlukumezane nge-implement esizinxibileyo. Let us fight umhlaba wethu ubuye kuthi ngolwa hlobo wamke ngalo siwuthathe umhlaba wabazali bethu. Enkosi. One, 2, 3, 4, 5, 6. No, ma'am. Yeah, 6, 7, 8, 9. I'm at number 9, but there are 10 people, 11 people already. We're not going to work that way. Can security assist? Can the security be next to the people I'm pointing? I'm at a gunpoint here, so I'll have to be in favor of women. So I see all men are raising hands. You see. That's the problem. 1, 2, 3, 4. Yeah. 5, 6, 7, 8, 9. Not you, no, ma'am. 10. No, you, not you. That, yeah. You. Yes. You are my number 10. I don't know why there are 10 people here. Can the security assist? Ndiyazibulisela
igama lam ndinomakhaya Bhota, ndihlala kwa-Ward 56. Nam ndiyasapota into yokuba umhlaba mawubuyele ebantwini. Isizathu sokuba ndisapote ithi umhlaba mawubuyele ebantwini kungenxa yento yokokuba kule Motherwell kugcwele inkomo. Just hold on. We'll start afresh. I have not recognized this one. He came, so he must belong this side. My number 10 is Ulu. He came from this side. No, we don't operate that way. You don't move that way. No, you don't sit this side. You must go back this side. Not, just wait. I'll note you later. Just sit somewhere. Mama Shalapants. Yeah. Then we will see in the next round. Let's proceed. Proceed. Ndiyazibulisela kule nhlangano. Igama lam ndinomakhaya Bhota. Nam ndisapota into yokuba umhlaba mawubuyele ebantwini. Isizathu sokuba manditsho into yokuba apha eMotherwell kugcwele inkomo abagqothwa ngebelungu ukuba ngabana mabahambe nezo nkomo zabo. Zafika inkomo zabo apha ngo-1993 bezolinda into yokuba ukuze baphinde babuyele nenkomo zabo ngaphandle emamnyameni emarhini. Okokoko inkomo zabo zilapha aside sifumane umhlaba. Ngo-1998 kulapho utata wam waba ngomnye abenza le claim yase-Congo Skral. Bejonge into yokuhlaba babuyele nenkomo zabo. Ayenzeki loo nto. Inkomo zabo ziyaphela kule Motherwell. Ziyabiwa, ziyathengiswa ngabantu. So kuyiloo nto ndisapotayo into yokokuba umhlaba mawubuyele ebantwini. Kwezaa ndawo sihlala kuzo bakhona abantu abasincedisayo ukujonga ezi nkomo nabo abathi ekupheleni kwenyanga balazi ugrosalela iintsapho zabo ngenxa yale mfuyo yethu. Le mfuyo yethu ayisapoti thina qha, sisencedisana norhulumente ekubeni abantu bafumane umsebenzi. So yiyo loo nto ndithi ndiyayisapota into yokokuba umhlaba mawubuyele ebantwini. Uluncedo kakhulu. Enkosi. Bandizibulisele kuwo somlomo. Bandizibulisele kuwo somlomo. Bandizibulisele kuwo somlomo. Bandizibulisele kuwo somlomo. Ndizibulisele nakumalungu ekomiti ethutyana yalomthetho uyilwayo. I think I must put it on record without any fear of contradiction that I do not support this bill. This is a disaster waiting to happen. This will have a disastrous effect on our economy. The Department of Land Affairs is sitting with millions and millions of land claims on its desk, but it wants to implement this draconian law. It's a shame to those who are supporting this bill. They have just now been lamenting about their claims that have been sitting in the department. Such a laughable contradiction. This is our proposed solution to the South African economy, particularly to the land sector. We need to give our people title deeds. Basinikeni abantu baseMzantsi Afrika iziqinisekiso zobunini bezindlu zabo. Abantu balapha eBhayi bahleli ezindlini ezingezezabo abanazo iziqinisekiso endokuthiwa zi-title deeds okokuba ezazindlu zezabo. Kodwa namhlanje simile kweli holo sithi sichaza lo mthetho. Ingaba asiphikisi oko na? Okwesibini, bakwangezwe imali ibudget phaa kula department yakwa-Land Affairs ukwenzela abantu kukhawuleziswe ukunikezelwa imihlaba, amabango abantu akhululwe, abantu banikwe imihlaba bayosebenza ezifama. Sizawuzibona singanakutya ezikhabhathini uba ngaba sichaza lo mthetho, ngokuba oku kutya esisonga sisityayo
sivela ezifama. Xana amafama ethu sisithi sizawuthatha imihlaba yabo, sithi isonga sizawuvelaphi. This is threatening our economy. This is threatening foreign investment. Abatyali bemali abazouza kweli lizwe laseMzantsi Afrika ukuba ngaba sizawuadopta lo mthetho. We did make an appeal, a very humble appeal, to be tolerant to each other, regardless of what the speaker says. The more you drown the speaker, we are unable to hear what the person is saying. Please, ndiyacela abantu basekhaya. Enkosi. Ukuba ngaba namhlanje siyavumelana kule holo singabantu balapha eMotherwell ukuba urhulumente maka-adopte lo mthetho, singazibona kwiminyaka emizayo siphelelwa kukutya ezikhabhathini. Kaloku funeke sikhumbule oku kutya kusuka kula mafama lana siwarhorhisa ngalo mthetho ukuba sizawuthabatha imihlaba yabo. Abatyali abasuka kumanye amazwe bangathatha izinto zabo, imisebenzi neenkampani babuyele kumazwe abo. Thank you, we are done. Your time is up, sir. Thank you. Mandibulise kwisigqeba sepalamente sethutyana. Igama ndinguntombovuyo. May I repeat myself? Ngale xesha ndithetha nidla ixesha lethu sonke, the 3 hours lokhuzana time. Please, I appeal. Thank you so much. Igama ndinguntombovuyo wakavayo. Ndisuka ePeterson eSanders River. Ndiphantsi kombutho okuthiwa uMagukhanye Social Rural Movement. Ophantsi kweNyanda National Land Movement eKapa. Lo mbutho uMagukhanye ngumbutho ongavotelwayo ofuna uphuhliso emaphandleni. Kuba sithe sojonga sabona kuba ngabana urhulumente indawo zasemaphandleni uzibekela ecaleni. SinguMagukhanye ke siyawuxhasa le nto yithi uba ngabana umhlaba mawubuyiselwe ebantwini ngaphandle kwembuyekezo. Isizathu sukuthi ndingu-regional organizer phaa kulaa mbutho, ndisebenza nee-stock farmers nee-crop farmers nezinye. Kodwa ke andithi mandiyithethe, i-stock farmers zibanjelwa iinkomo zazo eKurha naseSanders River. Kufumaniseke inkomo nganye funeke umntu xa funeke eyikhululile yi-2,000. Abe loo mntu eyipension ubanjelwa iinkomo eziyi-5. Uzayifumana phi i-10,000 ozawukhulula ezaa nkomo engenamhlaba? Sifundiswa ngabatata bathengisa ezi nkomo zibanjwayo. Uzibanjelwe inkomo utata ndiyadropha esikolweni. Sinoosista abayekileyo ekholejini kuba iinkomo zabazali bethu sesikiti. Sithi ke urhulumente makangathethi angenzi, makathethe enze, cause thina singabantwana basemaphandleni siva kubuhlungu. Ndiphinde ndithi kulaa ndawo yaseSanders River Valley Municipality kulinywa ama-orenji. Ama-orenji alinywa phantsi kwamathambo ootatomkhulu bethu. La ma-orenji aexportwa njani kodwa aphuma phantsi kwamathambo ootatomkhulu wethu. Kungenxa yongxowa kuba kaloku oongxowa baneephawa. Thina sizilimpula zikalujaca asinayo iphawa, because iphawa yongxowa yimali. Thina asinayo imali. Urhulumente suthetha yenza. Enkosi. Urhulumente suthetha yenza. Lo ngumasixole wakwaZinto. Ndiphakama ngelithi umhlaba mawubuyele ebantwini. Umhlaba, people must own, must have a title deed.
They must own the land. Not umhlaba ube ngaphansi kohulumente. Uhulumente awube anike ichomi zabo. Asifuni njalo. Mna I want to own the land. I want ekhaya, eXesi sinentsimi. We don't have a title deed. Asikwazi nokuba ngaba singathatha la title deed siyofuna imali as a collateral. Sisebenze la mhlaba asikwazi ngoba uphansi kwengo apha eMotherwell kukumhlaba apha eNU29 abantu bafuna ufama pha they don't umhlaba kaHulumente uHulumente kuthena nganika ababantu umhlaba ubonisa uba ngaba lento bayithethayo bayayiminisha uHulumente makasebenze anikeze umhlaba ebantwini. I do not support this bill. Already you can expropriate the land as government. It's the law. It's there. So why unganike abantu umhlaba bawu-own? Bantu bakowethu, you must own the land. Unga-ownwa nguRhulumente oxakwe kukwakha izindlu ze-RDP. Enkosi. Okay. My name is Mtutuseli Ngandu, representing the community of Tungwa Land Claim. The community of Tungwa Land Claim, which was launched in 1998. First of all, let me commend the ANC for drafting the best constitution in the world. Today, we are here discussing the issue of land. Let's commend the ANC again for allowing us to have this opportunity to work on it. I support the bill. A lot of has been said about the bill that has been to be changed. I want to remind our colleagues that this country, it's not going to be discussed umhlaba. Singakhange sibe discuss zonke izinto sizidiscussayo today. It's an insult to say that there is a waste of taxpayers' money. You are controlled by the constitution of the land. By doing so, you will be taking the action backwards in 25 years ago. We must move forward in expropriated land without compensation. Thank you. All protocols observed. Mine, first of all, I'm going to say that as a Democratic Alliance, we don't support this amendment. These are the issues that we are putting forward. We support fully land restitution as a Democratic Alliance. We support the situation where the government gives people title deeds to own lands, not the government to own land on behalf of the people. Because we cannot trust this government with our future, because land is our future. You know what happened to things that were owned by state-owned entities. We know now we are having a situation, a very serious crisis of ESCOM because of our government. So we are saying that our government, you cannot entrust with our land. Secondly, in Zimbabwe next door, what is happening today is that Mnangagwa is correcting the mistakes that Mugabe did there in Zimbabwe to do a reckless expropriation of land. And now, today in Zimbabwe, there's no food for the people of Zimbabwe. They are all over this continent and other countries, the people of Zimbabwe, because there's no food in Zimbabwe because of the recklessness of that government. Today, we're here speaking about the land expropriation without compensation. It's because of the failures of ANC government. ANC government looted the resources of the people of South Africa. Today, there's a lot of money that was looted by the ANC government that was supposed to be taken and given to people to be able to go to the rural areas today. People, they do have land in rural areas, but the government is unable to support the people in the rural areas
But they are saying that let's expropriate land where the land is being used to make sure that there's a future South Africa today. If like we're reckless like Zimbabwe, people of South Africa were going to find ourselves being in that situation again. Thank you very much. Mandibulele. Ngisonde. Masibulele kwelithuba silifumanayo. Masibulele kwemanayo. Igqitha laseburhulumenteni. Lize kuthi singabahlali. Kakumbi kulomba we-land expropriation without compensation. So umhlaba mabuyele kuthi ebantwini balo. Ngakho ndenza umzekelo njengomuntu funiyo lo mhlaba ubuyele kubaniniyo. Dibhlungu umuntu osuka ezilalini ongayaziyo imeko yabantu basezifama. Abona abantu bacinezelekileyo ngabo. Sithetha sine experience lonto. Besilima ngeenkabi zenkomo. Sikhokela sifunda uBantu education. Kodwa saphumelela phansi kwezomeko. Zorhulumente wengcinezelo. Ngoku kumele ba izinto zithi speed up. Size ebantwini sifuna umhlaba. Ndakunika umzekelo i-Addo elephant. Nikhala nge-Red Cross pa. Ifama sekhaya la Red Cross. WR mascot, Wave Ridge, Tingelbos. Nazi ngaphakathi kwiSandpark. Ziyi-8 ifama ezibhanga phakathi. Kudala sisilwa sabheka emagqwetheni ngongaqondi uclaima. Kwathiwa eMonti asinawuclaima ngamagqwetha, masiziclaimele ngokwethu. Uclaime oba oqala phaa ko-92. Siyophinda vele uzawuza ku-2012. Xa kwi-local government kuthiwa kuyavula for uclainywa ku-2019 yavalwa iclaim until today. Yavalwa iclaim. Now ngoku phaya kula madla kootata noobhuti noosisi bethu beSandpark Risland last year. Sidibene abantu beSandpark. Iingxako zigrumba amadlaka. Iingxako zilala kula madlaka. Phaa phakathi kwiSandpark. Sithi ke thina ke ngoku siyilapha uhlange advising Kingelbos bheke ncanarha. La mihlaba masiyinikwe into eyenziwayo abantu bana be-land affairs of zemasawuya kubo bona into bayenzayo ba-investigate la mihlaba bafaka abantu bazawunikisela apha encanarha. Kukho umntu waka-land affairs. Kukho ifamily endizaziyo endinozibiza ngamagama behlala phaya. Your time is up, sir. Your time is up. Thank you so much. Ndiyazibulisela nam kwisimente. Mna ndinguNozipho Mshweshwe. Ndihlala apha eWellesley State. Mhlali ngaphambili ndiva kabuhlungu because into eyenzekayo ndingumfama. Ndafama ngo-2014 inkomo ndiseseGreenbushes ezifama. Ndithe kwakusweleka utata mphana ndafumanisa abelungu abanclose kum bafuna omnye ndimthengiselele inkomo, omnye ndimthengiselele ya, omnye ndimthengiselele ya. Ndazixelela uba andizowuthengisa nanye kubantu abamhlophe inkomo. Ndazithatha ndazisa apha eMotherwell. Ndafumaniseka phaa eMotherwell ndiselokishini apha. And ke apha ndiselokishini nje inkomo zifuna ukutya ziphangalale zitya umhlaba obanzi omkhulu. Ndafumanisa apha inkomo zam ziyabethwa ngabantwana, ziyagqaywa ngabantu abakhulu, zilunywa zizinja, zaphela uphela lo umnombo. Game 3 ndihlala eWellesley, ndithenge indlu eWellesley. Ndaqomba mandizame phaa ndiqale nomnye nam siqale kavere ukufuya. Sifuyile naphana. Ndaqomba ke ngoku make senze utshintsho.
sihambe siyowutsho kaLand Affairs siyofuna umhlaba. Sahamba kwathi kaLand ngo-2016 masihambe sigangela imihlaba indawo esinothi sifumene kuyo umhlaba sikwazi ufaka imfuyo yethu. Safumanisa siyaza nayo imihlaba kaLand Affairs. Kufumanisa kwezaa ndawo siyofuna kuyo le mihlaba kunikwe abanye abantu. Siye phaa kulaa mntu siyombuza ufumene njani, athi mandiyobuza kaLand Affairs. Uyaqonda, namhlanje ndine-40 yenkomo endizijongileyo endinabantu ababini ababhenefitha kule mfuyo yam, because at the end bafumana isalari bawulala betyile nayo, kodwa andikabi nayo no-hectare oyi-1. Uyeva, ndifuye elokishini. Kudala ndinkqonkqoze iminyango yakagovernment, omnye ukuthumela konye nomnye ukusangapha, ufumanisa ukuba akho nto uyifumanayo. Kuthiwa masenze njani, kodwa sithi apha kulawula thina ngugovernment wethu. Sithi masiyephi ke ngoku xa singazofumana umhlaba sikwazi ufuya imfuyo? Andiboni isisombululo apha kulo government wam. Enkosi, ndiyabulela. Mandizibulisele mandele kubahlali ngaphambili lona uthethayo ubhetele mhlangisi ndihlala phansi Sarah Bartman ePeterson. Ndithe ndawuvala imbizo ndashiya ndizenzile ndingayowukhonza mandizokhonza apha. Ndingumfuyi wemfuyo, ndineenkomo ndineebhokhwe, kodwa iinkomo kubhetele uba ndiziyeke. Ziyabanjwa zithunyelwe eTinarha ubhatala i-1,500 ngeenkomo zakho. Kanyanzeleka uba mandiwisakale. Sendinemfuyo yeebhokhwe ndihleli ngazo. Kunzima ukuthi kulaa mhlaba wasePeterson. Abantu abamhlophe nazi iifama zisichagile, siyazifuna asikwazi uzifumana, zinikwa abantu abamhlophe. Awu zinezilwanyana asikwazi ucela kuzindawo. Siyasokola, uhlobo libuhlungu kakhulu. Sithi umhlaba mabuyekezwe ngaphandle kwembuyekezo. Sibuhlungu kakhulu. Enkosi. Thank you very much. Bengicelile ukuthi uma decide ukukhuluma. Bengicelile ukuthi uma decide ukukhuluma siye ngaphandle, because the record system that we are using, it must be able to capture in a manner that there's no noise. Ngiyacela ma. Ngibeka isandla phezu kwesinye ukuthi umsindo udisturba i-recording system. Ngiyancenga ma. Ndiyancenga. Asomblief. Qhubeka ma. Ndiyasibulisela kumntu wonke olapha ngaphakathi endlini. Ingxaki yam yeba ngo-93 umyeni wathenga isayiti. Sakha ke kuloo sayiti sahlala. Kodwa ke ngoku umyeni soloko kakho umyeni ndaqonda uba ndithathise ndaye eLabour ndiyofuna i-title deed. Ndafika eLabour kwathiwa eLabour umyeni kulaa list kufumana into yoba zange ayibhatale isayiti. Ndabuza uba njani ungayibhatali, because wayeyibhatele ndandizibona iziliphu. Qha ke iziliphu zazikumyenam iziliphu, bawungaba batata bahamba nezinto zabo. So kwathiwa ke ngophaa eLabour bazawundenzela uba ndiyithenge ngokutsha isayiti. Ndathi ke ndakanokuqala ukuthenga isayiti ngokutsha, because isayiti ziduru ngoku and ke ndiyandodla mna. Ndiyaphela apho. Ndiyazibulisela nam. Igama lam ndinguNozuko Blow. All right. Igama lam ndinguNozuko Blow. The ANC supports acquisition of land as a just and equitable process to restore the dignity of our people and addressing the land question and the expropriation of compensation is part of that process. We are convinced by the evidence that the willing buyer, willing seller, azange isebenzele. For the ANC, it is about redressing historical injustice
and dispossession of black majority. It is also a vitality to unlock growth and promote socio-economic transformation. The ANC's land reform program provides a radical way to address the land question and build productive assets for our people and ensure food security. We submit on Section 25 clause 1, 4, 5, 6, and 9 should remain as they are. Kungachintshi nanto kuyo. Clause 2, we make the following amendment. And songeze a new subsection, clause 2C. Nayo izawufundeka ngolu hlobo. Subject to without compensation or nil compensation under conditions laid out in the law of education. Siye clause 3. Phaka clause 3 ngulo uthetha ngeproperty. Phayana we make the following amendment to the first line of the clause. Into ezawulandela la mgca wokuqala izawushiyeka injeyana uzawufundeka ngolu hlobo ke clause 3. Where compensation is payable, the compensation and the time and manner of payment must be just and equitable, etc. On clause 7, we make the following submission. For the purpose of this hearing, only the text remains as is. Clause number 8, we make the following amendment. The first line of the follows, and everything thereafter, nayo is the ingachinch. No provision of this section, including the payment of compensation and the state, etc. Nanye into zabayinxanye ka clause 8, gase ingachaphazeli urhulumente. In conclusion, expropriation of land is a just and equitable process to restore the dignity of our people. This expropriation must be done by an executing authority, the executive, and only where there is a dispute which cannot be resolved, ingase ke ithunyelwe kwi-judiciary ibe ngabo abantu abaye bayilandelele. Enkosi. Molweni endlini. Mna ndinguNomsa wakwaTom. Ndifuna ukuthethela abavuke bacinga ukuthi mabagcine intsana zabantu logama abantu bephangele. I-early childhood development. Sigcina abantwana benu logama niphangele. Sibaqeqesha holistically. Kodwa apha ibuhlungu khona into yoba u-social development akakwazi usifanda ngoba uza uNelson Mandela Metro esithi phuma endlini yakho uyowumethafeni ngoba le ndlu yakho uba uzawusebenzela kuyo kufuneka uyirizowuna kanjani for isite yokusebenzela indlu yakho uzawuhlala phi. Ashiyeke esithi umlungu awukwazi ufumana isite ngoba ayikho isite eyenzelwe i-early childhood development. Asinayo ke indawo yokusebenzela ngoba bawafuna amatyotyombe eback kwezindlu zethu bathi masiphume siyokwenza umsebenzi ngahle sibe singawunikwa umhlaba oba masisebenze esitwana benu. Enkosi. Mandizibulisele. Ndisota welcome Jobela. Ndihlala apha ka Ward 58. Nam ndizofaka i-submission kule amendment. Ndifuna ukusubmita section 25 clause 1, 4, 5, 6 and 9 ahlale eyilo njalo. Ndifuna ubetha ngenqindi ndi-emphasize clause number 8. Clause number 8. We make the following amendment in the first line. The clause as follows, and everything thereafter remains the same. No provision of this section, including compensation, may impede the state. Ndiyisapota njengokubinjalo nangendlela beyithethe ngayo unqakula uluyolo. Ndibuye ndithi ndiyavuya uba nizile apha ngaske nibheke ezantsi kwii-VDs nakwi-street committees. Nihle ninganxami asikathi kukho into erongo eniyenzileyo. Nithunya sithi
nenza umsebenzi unayo sifuna umhlaba wethu ezandleni zethu. Therefore benilapha ngo-2018 nilapha ngo-2020 sizawubize akabikho nto irongo niyenzayo siyanamkela. Ndimbonile ke ugxa wami ebelapha besithi hayi utrolip ubuyile, hayi kanti kuye ndiphantse ndothuka. Enkosi kakhulu, umhlaba siyawufuna, enkosini. Mandibulise torhwana. Nditsho nokuthi all protocol observe. Elami igama nguNomakhulu Maxake wakwa Ward 23. Apha nam ndizosupporta i-amendment ebekiweyo phambi kobuso bethu. Ikakhulu ke apho ndizawugxila khona, ndizawugxila ku-1 naku-2. Kodwa phambi koba ndisupporte makhe ndininike i-background yam. Mna I was born kwindawana encinci ebizwa ngoba yiCostin. Apho utamkhulu wam washiyela umakhulu wam umhlaba. Lo mhlaba ke wawukwistrato esibizwa ngokuba yiBaker Street. Ngelo xesha isibhedlele sasisential. Apho ndagangwa khona ngabelunkazi. I-Livingston yakhiwa phambi kwam. Ndayofika kwaZakhele apho sathuthwa from Costin to Zakhele. Kwindawo apho othi bakwaZakhele babenikwa ngabo bodwa babenikwa izindlu ezingo-4-roomed house. Indawo ebizwa ngo-rooms. Kulo mhlaba ke obangela uba ndizoma kule ndawo. Ndisithi imihlaba yobawo bethu mayibuyele kuthi. Ngoba umhlaba katamkhulu wam awukabikho sezandleni zethu. Xa ke ngoku bendisitsho ndisithi nam ndiya-amenda, ndisubmita ku-section 25. Ku-section 25 o-clause ongu-4, 1, 4, 5, 6 and 9. Ndisithi makahlale enjalo angatshintshwa. Naku-clause owenza zonke i-amendment edisha subclause ongu-2C. Ndisithi naye u-2C makabe yi-al. Ngalo mwazi ndithi enkosi kakhulu. Ndiyava ka? And bami ngazibini isihlalo Honorable Komisa Mkhalipi, Honorable Chirwa. Chair, I want to submit that it is very necessary ukuba le amendment iqhutywe, not only as a correction of a historical injustice, but as a recourse to avoid civil war. We are at a stage now as South Africans where our people are getting extremely agitated. And it is because they are hungry, they are riddled with poverty. We must really ascertain, Chair, that the 1916 land invasion led by Jan van Riebeeck and his cabal did not have any constitution guiding it. It was not a process of democracy, but a blatant process of theft and a crime against humanity as declared by the United Nations. So I think even those who are responsible must be happy that as the rightful owners of the land, we are guided by a constitution that one speaker referred to as the best constitution in the world. A constitution which I personally refer to perhaps as the most cowardized constitution in the world, the most hating constitution in the world, and the constitution that encourages the most dependency in our people. And I say this, Speaker, because it is this constitution that teaches South Africans that South Africa is without foreigners. And by foreigners, I am not referring to Africans, I am referring to Europeans and Americans, and perhaps even Asians. It is this constitution that teaches us that we must be dependent on others for things that we can produce within this country. So it is our view, honorable members, that
you do the honorable thing and you ensure that the amendment of this bill is in fact not only passed, but is expedited as our people are dying in numbers. It is important to also note that on behalf of students of the country, we are suffering in lecture halls, we are sleeping in computer labs, we are sleeping under bridges, and we are expected to become the future of this country, and to do so under appalling positions because we are poor, we are black, and we are landless. We are therefore unapologetic in advancing our support for this call for the expropriation of South Africa's land without compensation for equal redistribution. Thank you. Qala mandinibolisa abangaphambili. Chairperson. Nani malunga eParliament akhoya abangaphakathi. Ndifuna ulungisa into abachairperson kancinci. Ndiyacela chairperson ukulungisa le ngxolo isemva kwam phaa emnyango. Ngoba ndiyaqomba iyasiphazamisa thina. Bendicima okokuba mna mhlawumbe chairperson kulo rhulumente uphetheyo lo government we-ANC uphetheyo mhlawumbe izintsha. Okokuqala mandikuveze chairperson apha sibulawa ngabantu abapha eParliament, siphinde sibulawa nganyulwa ekuhlaleni abazi-street committee, abazi-councillors, siphinde sibulawa ngabantu abazimeya ngokutya imali zabantu for imfuno zabantu ekuhlaleni. Ndinengqa mna kule ndawo ndikuyo ndisuka kumhlaba semnyameni Alexandria apho ndathathelwa iinkomo eziyi-5 khona ngenxa yokokuba mna ndimnyama ndileli bala ndililo. Kodwa kwenzeka okokuba ndalapha kumhlaba seBhayi ndihlala ka-Ward 38 umzolisi Matshisi igama lam. Now into ebendicima mna mhlawumbe ngoku ukuthi sithethe into evanayo kulaa palamente, niyeke ugqwabhisana nibe nixambulisana kulaa palamente, umhlaba ubuyele ebantwini. Bendicima ANC yonke into iyawufikela ebantwini ngendlela erayithi, nee-mayors zithethe inyani ebantwini, nee-councillors zithethe inyani. Into endiyifumanisileyo mna kwa-councillor ezi zitya imali, ii-mayors zitya imali, kwabantu epalamente batya imali, andiyazi uba kubhekwa ngaphi kweli lizwe. Zikhona various, andiyazi ukuyiwa phi kweli lizwe. So into ebendiyicinga okokuba mna ke nisondele, niye phaa kulaa palamente nixele uba ngaba thina asisathi ngoku sifuna umhlaba mabuye, nikana abantu umhlaba wabo. Akuzofana neZimbabwe apho iZimbabwe yathatha umhlaba khona ayabi na-plans ukuthi how to do laa mhlaba waphayana. Bendicima ukuba mna mhlawumbi nizawuthi nina ningu-ANC simeke ugamblisana phakathi kule holo ngenxa yesikipho esizinxibileyo, nithi nina nihle kule ndawo, hayi ngoku umhlaba siyawubuyisa uze ebantwini. Now into ezakwenzeka ngoku 1 and 2 sawunika abantu iitrektara, amakhuba, into zolima, nemali abantu nabangapha bafike beqeshiwe, yonke loo nto. Nantsi ke eDurban abantu abangoomama bayakhala, bakha amanzi emadameni, bankcenkceshele kodwa urhulumente we-ANC ukhona uphethe ilizwe. Andiyazi uba siyaphi emagqabane. Ndicela okokuba ngoku niyithathe le nto niyise from to back to parliament, nibaxelele okokuba ngaba ngoku enough is enough. Amandla. Thank you very much, Chairperson. Commissars, igama lam ndingumilile Nkoloti, ndihlala kwa-Ward 20 eNelson Mandela Municipality. Ngo-2018 iParlamente yayilapha, sazinikezela iziphakamiso zethu, sanixelela ukuba hambani niyokulungisa umthetho ukuze sibe nokwazi ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Andiyazi ke ngoku kuba kutheni nilapha, ngoba nisichithela ixesha, nichitha imali yabarhafi. Kodwa ke kuba senilapha, siza kuphinda sizifake iziphakamiso zethu. Umhlathi 25 wesisekelo salapha eMzantsi Afrika mawufundeke isigaba sokuqala. Urhulumente neParlamente kunye nendlu zowiso-mthetho banesibophezelo sokulungisa ukungalungani kwangaphambili ngokwenza imithetho ezothi ilungise okungalingani
ukungalingani kwemveliso zomhlaba. Isigaba sesibini, umhlaba izimbiwa kunye namanzi mawubuyisele kwembuyekezo. Makususwe umhlathi wesithathu kufakwe oku kulandelayo. Ojongene nomhlaba neemveliso zomhlaba zaseMzantsi Afrika, amanzi, izimbiwa kunye nomhlaba ukuze kuxhamle bonke abemi balapha eMzantsi Afrika ngokulinganayo. Okokugqibela, makususwe isigatyana somhlathi wesixhenxe. Molweni. Ndinguluntu kaTshali mna ndihlala kwa-Ward 33. Bendizawuthetha kanye submission yam nantsi but kukhona nje into encinci endibawuyivelela. Ndilibele ifani yakho ngubani kodwa ke uyintombi katatomkhulu umfana sekhaya eGqobose. Umntu besuka apha laa mfo ke ndiyazana naye kwi-PAC. Lo mfo is one of abantu abathi apha umhlaba ungabuyeli ebantwini bawo namhlanje. Sadlula kuloo nto leyo. Okunye ndifuna ukubulela ke kwii-commissars zethu ezilapha for ukuqina kwazo kula palamente. Kuba bengazange ziraise into yoba makubekho expropriation of land without compensation, ngesingekho lapha namhlanje. Isubmission yam ndingomnye wabantu abayixhasayo mna into yoba umhlaba mawubuyekezwe, mawubuyiselwe ebantwini bawo ngaphandle kombuyekezo. Ndingumfo apha ke ozalelwe eNgqushwa kulaa ndawo kuthiwa kusePhedi. Kunanamhlanje ndizawugqiba i-30 years tatam ngoku nge-14 ka-April. Ingcwaba likatamkhulu wam andilazi. Ndingalazi nje kuba siyazi uba wayengcwatyelwe phi, kodwa ke umhlaba lowo abantu basekhaya babehlala kuwo abasuswa kuwo. Ikhaya ngoku alisakwazi nokwenza ilitye lesikhumbuzo for utamkhulu wethu because umhlaba wethu wathathwa. And le nto yokubuyiswa komhlaba ndifuna siyenze ezawufikelela kwipoint yoba kucinjwe sithetha nge-farming xa sithetha ngomhlaba. When sithetha ngomhlaba sithetha ngomhlaba ukuhlala kwabantu. Apha kwa-Ward the time abantu babefuna ukwakhelwa khona kwenye indawo kuthiwa kuse-Klein School. Impendulo eyavela ibuya phaa isithi laa mhlaba bahleli kuwo ayingomhlaba karhulumente. Ngumhlaba wababhaskukemur babehlala phaa before thina siyohlala ezinyoka. Ithi ke ngokuloo nto abantu mabasuswe kule ndawo comfortable kuyo basuke kwezinye iindawo kwakhiwa phaa kungakhange kuvunyelwe nobhaskukemur. Urhulumente ispending imali ekuthengeni umhlaba. Umhlaba lo sikuwo wabhatalwa kudala ngegazi loba omkhulu bethu. Because lo mhlaba wathathwa ngesibhamu kuthi. Kwakubulawa utamkhulu bethu when kuthathwa lo mhlaba. We can never at any point yoba siphinde thina sikhuphe imali sibhatale umhlaba. Lo mhlaba ke sithi mawubuye phantsi ke kwezo ziphakamiso submission yami lapha ndisivelele zonke izinto ndiyayixhasa into yobuyiswa komhlaba. Mandla. Thank you very much, Chair. The caucus of the EFF, by Commissar and Honorable Mkhalipi. My name is Tembingosi Mfama from Ward 47, Mandela Bay Municipality. Allow me, Commissar Mkhalipi, to raise and clarify a few contradictions. One, to the comrade of Tumamina, who had said here that this hearing would yield results that would be beneficial to the public. It's not true. He says that because of the party that he belongs to has institutionalized looting and misusing the public funds. Second to that, we're not here because of an ANC resolution. We're here because of the motion that was tabled by the EFF in Parliament. If the EFF was not present in Parliament, we wouldn't be sitting here today. Now, to my submission, Honorable and Commissar Mkhalipi,
In 2018, Comrade Chair, Parliament was here and we had made our submission. We told you to go and change the law so that we can expropriate land without compensation. Why are you here? Because to us, you are wasting taxpayers' money. However, since you are here, this is our submission. Section 25 of the Constitution, this book, must be amended to read as follows. Subsection 1, the state, parliament, executive, judiciary carry an obligation to redress imbalances of the past through enactment of law will achieve redress and equitably redistribute all resources. Subsection 2, property may be expropriated without compensation. Paragraph A, only in terms of law of general application. Paragraph B, or a public purpose or in the public interest. Remove Section 3 and replace with, the state should be custodian of South Africa's natural resources. Thank you. Your time has expired. Thank you very much. Ndizibulisele ngaphambili etafileni. Lo uthethayo nguNtombomzi Maphongwana, coming from Ward 60 in Wells Estate. Umela umbutho ophetheyo ANC. Ndimaphambi to make a submission that says Section 25, clauses 1, 4, 5, 6, and 9 remain as is, and fully support the submissions that were done by Mkane, Luyolo Nqakula, Nozuko Blow, and others. But I want to emphasize in clause 8, that reads as follows. We make a submission 80, first line of the clause, my amendment, and everything thereafter remains the same. So iti lonto, no provision of section, including the payment of compensation, may impede the state. But I want to thank you, committee esuke Parliament, coming here for 2018 to consult us on what needs to be done so that the Section 25 is amended. And I thank you again to come here because everything that you need to do, you need to consult people on the ground. So thank you very much for recognizing us as people of Nelson Mandela Metro and give us a chance to do our submissions today. In conclusion, I want to say expropriation is just an equitable process to restore the dignity of our people. Expropriation must be done in execution authority, the executive, and only where there is a need, there is a dispute which cannot be resolved, that thing can be taken to a judiciary. Thank you very much. I want to take two decide. I'm looking at our. I'm taking you and you. You and you. Mama. Lao mama, ma, no ma. Then it's fine. When, because you were recognized previously, be the first one. Yeah. Go to the mic, this one. Go to the mic. Chief. Akabuye lo. Mfakeni. Yeah. Not you. It's fine. Three, then. Enkosi mhlali ngaphambili. Kuqala mandibulise kukhomisa uHlengiwe Mkhaliphi no Honorable Naledi Chikwa. Igama lam ngumziyanda Hector Peter. Ndihlala ka Ward 26
kaward 46 kulo masipala umbaxa waseNelson Mandela. Iparlamente ibilapha ngonyaka ka-2018. Sazifaka iziphakamiso zethu ukuba hambani niyokutshintsha umthetho ukuze sikwazi ukubuyisa umhlaba ngaphandle kwembuyekezo. Siyothuka ke namhlanje niphinde nabuya nalapha. Nidlalisa ngexesha lethu. Nikwatya nemali yabarhafi. Sizawubuya ke after my submission ndizoyicacisa kutheni ndisithi nitya imali yabarhafi. Kuba ke sendilapha ndizawuphinda ndiphakamise isiphakamiso sam kwakhona. Umhlathi wama-25 mawufundeke ngolu hlobo. Isigaba sokuqala ento unesibophelelo sokulungisa ukungalingani kwabangaphambili ngokwenza imithetho ezakuthi ilungise ukunikela okungalinganiyo kwezemveliso zomhlaba. Isigaba sesibini, umhlaba, amanzi, izimbiwa mazinikezelwe kubantu ngaphandle kwembuyekezo. Makususwe umhlathi wesithathu ufundeke ngolu hlobo. Urhulumente mayibe nguye ojongene nemveliso zomhlaba waseMzantsi Afrika. Amanzi, izimbiwa nomhlaba waseMzantsi Afrika. Amanzi, izimbiwa nomhlaba ukuze kube umntu ngokulinganayo. Okokugqibela, makususwe isigatyana somhlathi wesixhenxe. Mandibuyele ke mhlali ngaphambili kule nto sithi kuni nitya imali yabarhafi. Apha ke siyazi into yokuba ngabana le process niyenzayo izawuthatha more than 5 years. Loo nto ithi nina niseza kwenza le public hearing for another 3 to 4 years. Yiloo nto sisithi ke nitya imali yabarhafi. Okwesibini, ndithi ndiyimamele ke le contradiction yenziwa yi-ANC apha. Apha indlu yowiso mthetho inikwe ilungelo lokuthatha ilaluka i-decisions on behalf of the community. Your time is expired. Thank you. Next speaker. Ndiyabulisa etafileni nakubahlali. Mna ndingusindiswa Gege, 5 apha eNelson Mandela Metro. Ndingumfuyi osakhasayo apha eMotherwell. Ndingumfuyi osakhasayo apha eMotherwell. Sinengxaki kulaa ndawo sifuya kuyo. Okokuqala xa sifuya senzele into yoba makubekho ukutya etafileni ezindlini zethu ngoba kuphangelwa. Sifundisa abantwana, solusa abantwana sisi-single parents. Sinengxaki ke phayana sifuya ngokoyika ngoba kulaa ndawo sifuya kuyo kuthiwa yindawo yomlungu esingazange sambona. Ndifike phaa ngo-2007 zange ndambona laa mlungu kaSterebos kodwa soyikiswa ngaye. Nam ndinqina into yobana mawubuyele ebantwini. Laa mhlaba siwufumane ngoba siyatya ngalaa mhlaba. Asifuni abantwana bethu babe ngamasela sibe kukutya etafileni. Enkosi. Okay. Ndiyazibulisela kootata abasetafuleni nesonke siphelele. Mna igama lam ndinguNomangesi Sem. Ndilapha kaWard 23. Ndizowucela ukuba kubantu basepalamente abasithethela malunga nomhlaba. Sinegadi ke elapha ka-158 ndingumlimi. Elapha ka-158 eyachithwayo ngukungena kukaTrolip ubumeya. Wasichitha kuloo gadi leyo silima sinceda abahlali. Sinceda abahlali ukuba bafumane iveji efresh. Sinceda abahlali ukuba besincedisa ukulima.
sikwazi ukubanika umuntu abuye ephethe enayo ngoko ke umasipalathi wayesinikile incwadi yokuba kulamhlaba asoze siphume sihambe kodwa utrolip ukwazile ukusikhupha singaphandle ngoku kwathathwa zicontainer sinamatonela ayi-12 esasinawo phaya esilima sangena ngo-2003 kodwa namhlanje singaphandle siyasokola abantwana bethu abananto asiphangeli asikwazi ukwenzela abantwana izinto ekufanele bazenzile ngoba kaloku besibhenefitha kulamhlaba sinceda kunye nabahlali ndicela ke ukuba nisizamele umhlaba wethu ubuyele kuthi apha ngasezibhasini kwaWard 58 ndiyacela enkosi enkosi ndiyazibulisela kumhlangano mna ndiphuma kwaWard 41 ndinguthobile wakwaNobhadula efani ndizelelwe phaa kulaa mhlaba waseSomerset East phaa kwaMadarha kwifama ekuthiwa kuseStelfontein ekulapho kulele khona otamkhulu apho kulele khona noomakhulu nefemeli yam yonke ilele apho sizowucela ke kurhulumente sicela ningenelele sicela ubuyela kulaa fama ilele oomakhulu bethu ngoba zininzi into ekufanele uba masizenze ngoku ekhaya asikwazi ukungena phaya ngoba abelungu baye bayithengisela urhulumente kafakwa izilwanyana ezidavuza phezu kootamkhulu bethu siyacela ke rhulumente into yomihlaba ibuyele ebantwini abamnyama ngaphandle kembuyekezo okokugqibela sasidibene rhulumente silapha eYansaville sixoxa ngale nto iyi-1 yomhle ndicinga into yokokuba ngoku njengoba sidibana nje sabe sidibana ngokuthiwa hayi ngoku kunikezwa imihlaba ebantwini sicela ke nihambe rhulumente xa nibuya nibuye nento ethi nangi imihlaba okwesibini le mihlaba imane ibuzwa kwento sezi-title deed i-title deed yam ngutamkhulu wam nomakhulu wam olele kulaa mhlaba enkosi molweni igama lam ndinguvuyelwa Blow ndisuka phaa kaWard 22 kwaZakhele ndiyothuka basiselapha senza ujikelele ngqu but ke sizaninyamezela ngoba yinto yenu leyo jikeleza ngo-2018 sasilapha sazinikeza iziphakamiso zethu sanixelela ukuba hambani niyokutshintsha umthetho ukuze sibe nokuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo siyothuka baniselapha sisajamelene nani you are just wasting the taxpayers money but ke sizaninyamezela nalapho usection 25 umhlathi wama-25 wesisekelo sithi makatshintshwe afundeke ngolu hlobo isigaba sokuqala urhulumente nepalamente kunye nendlu yowiso-mthetho banaso isibophelelo sokulungisa ukungalingani kwangaphambili ukulungisa ukuze kunikezelwe umhlaba ukungalingani isigaba sesibini umhlaba nezimbiwa kunye namanzi mazinikezelwe ebantwini ngaphandle kususwe umhlathi wesithathu kufakwe oku kulandelayo urhulumente mayibe i-custodian of the land imveliso zomhlaba zaseMzantsi Afrika ukuze kuxhamle wonke umntu sithi ke susani esasigatyana somhlathi wesixhenxe ndinewari ngoba abantu be-ANC ngabo abasifake kule nto sikuyo today silapha the very same people abakwazileyo udefend uDeclerk eParlamente today they are telling the people of this metro into yoba ngabo abazawubuyisa umhlaba bawuzise ebantwini who are you should be ashamed of yourselves the party that can free the people of South Africa
And you need to memorize that. Sizawuthetha into enye ngoba siyazazi Your sizawuthetha into time has enye. expired. Thank you. Oh, thank you very much, former Minister of State Security Agent. My name is Tembaletu Madlavu. I'm from Ward 45, Upper Epai. In 2018, we all know here in this hall, I don't know these ones who pretend like they don't know. We told you that when we were here that you must go change section 25 to allow expropriation of land without compensation. Just here to waste money and sleep in hotels. Now, my submission is that we're saying section 25 must be changed as follows. Number one, the state and parliament and executive have an obligation to redress the imbalances of the past through enactment of the law that will achieve the redress and equitable redistribution of all resources. Number two, the property may be expropriated without compensation, only in terms of law of general application. Secondly, thirdly, we're saying you must remove section 3 and replace it with number 3. The state should be the custodian of South Africa's natural resources, including land, mineral resources, water, and relevant legislation should be passed to clearly define and contextualize the state custodianship and natural resources. And please remove section 7. But I want to say this before I can sit down. You know, there was a business council summit where Ulendoka Upulemabe was asked, Ubanangaba, Utetwa Sodel, where Upulemabe was asked, the president spoke somewhere with white, and the question was, President Uza expropriate our Pumshab. The president said, Uza expropriate our Umshab state, which is 14% Lumshab. So Pulemabe, when was asked whether the ANC is serious about expropriation of land, taking on what the president has said, Pulemabe said the processes are going. There's no ANC that is serious about this process, comrades. And the people who are crying are ANC members who say they were taken land are ANC members. Because of their own party, scared of white people. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Before ngizovala, ngizabuya nangivala ngizoya clarify one more time the issue of 2018 and 2020. Ngizocela ucomrade Mina asibongele njengekomiti lase parliament. Thank you, Honorable Comrade State, to make a vote of thanks. Sidlulisa amagama okubonga la. Mndeni wase Buffalo City. Ukuthi kahle. We have had your submissions. Mandela City, Eastern Cape. Siphathe kahle. Sinizwile. All your inputs and your submissions, we are going to take into consideration. I would like also to extend a warm of thanking to my colleagues from various political parties and NPLs and councillors and mayors who are here and everybody else. And we say today, never again will go backwards in ensuring that the land is appropriated without compensation and its owners. Galawo mazwi sifisa ukubonga abantu base Eastern Cape enkosi. Thank you. We said Parliament, which was the 5th Parliament, was here in 2018.
It was here to ask a question about the desirability of changing Section 25. And what we got in 2018 was there is a need to change the Constitution of the Republic. You must listen to closing remarks. I think you must listen now because I'm going to outline what's going to happen from here. So the Sixth Parliament and this ad hoc committee to look into the drafting of Section 25. The process that we are in now is the real drafting of Section 5. And I would like to thank all of you, and particularly who really attended to what we requested, the drafting of Section. This committee is expected at the end of this process to take a report back to the Speaker of Parliament. The report back must have all the views from everywhere where we have left. So, the notion that we just came here, we're wasting the taxpayers' money is not a correct notion. Because from this process now, after having taken back the report to the Speaker of Parliament, what we're going to do, we'll then take back a draft bill. When the draft bill has passed in the National Assembly, that draft bill will be taken to the National Council of Provinces. The National Council of Provinces is also another house of Parliament. It may and it will do public hearing in terms of their procedure. What we are responding to here is a legislative process of Parliament that must be done in terms of the law. After the National Council of Provinces, the bill will be taken to the President, who will have to assent to the bill. That's when things will start unfolding. What I'm trying to plead with you now is that please bear with the process of legislative drafting in Parliament and understand the processes. The process I'm explaining is a process I have explained when we start with how does the process of legislative drafting happens. So I hope we understand and I hope we persevere because this is a process followed in terms of the law. So I would like to thank you, all of you, for your since we started the meeting. We are going to leave the Eastern Cape now, back to Parliament, and our next destination will be Northern Cape, where will be the same meetings. It's public participation. We are expected to do it. It's the law. The law requires us to do what we are doing. I hope you understand that, and I hope you go and read the Constitution on how and what do we do when we amend the legislation. Thank you very much. This meeting is closed.